old. Sí, tengo 61 años. I've been married for over 30 years. He estado casado durante más de 30 años. Same woman, La misma mujer, one wife. una sola esposa. I've raised 4 children. He criado 4 hijos. This is my third child, Joe. Él es mi tercer hijo, Joe. Joe, stand up. Eso, vamos, I love him very much. Lo quiero muchísimo. And he's been along this journey with me almost since day one. Y él ha estado conmigo en este trabajo desde desde que comenzó. He's seen me when I'm like this, Me ve cuando estoy cabeza baja, cabeza and he's seen me when I'm like this, me ve cuando estoy and he's been part of the whole journey. y ha sido parte siempre de todo este camino. I'm going to try and speak from my heart here today, Voy a tratar de hablar del corazón hoy, del corazón, because there's not a lot of secrets about New Skin. porque no hay un gran secreto en realidad respecto a Nuskin. Everybody always asks me, what's the secret? Todos siempre me preguntan cuál es el secreto. I'm going to tell you today what I think that is, Les voy a contar hoy qué es lo que yo creo que eso es, but it's pretty simple. pero es bastante simple. Because New Skin is a simple business, Porque Nuskin es un negocio simple and anyone can do it. y cualquiera cosa. And that's what I love about it. Y eso es lo que yo amo. I'm not a natural speaker, No soy una persona naturalmente habladora, like my partner, Michael Hatch. como mi socio Michael Hatch. So when I talk today and I talk about my experience in Argentina, I'm talking about me and my business partner, Michael. Entonces, cuando yo hable sobre mi experiencia en Nuskin y mi trabajo en Argentina, voy a estar hablando sobre mi trabajo junto con mi socio Michael Hatch. So everything I tell you that I've done, he's been with me all the way. Entonces, todo lo que yo les cuente que yo he hecho, en realidad lo hemos hecho juntos con Michael Hatch. And I've been with New Skin about 8 years, Y he estado con Nuskin unos 7, 8 años. and Michael's had 5 babies since then. Y Michael tuvo 5 hijos desde entonces. He is the duplication. Es el hombre de la duplicación. Well, where do I start? ¿Por dónde empezamos? I started in business, in the real estate business. Empecé con negocios en lo que es bienes raíces When I was about Joe's age. cuando tenía la edad de Joe. I was young, Era joven, and I was in a new business, estaba en un negocio nuevo and I did everything I could to make myself look older and more experienced. y hacía todo lo que podía para parecer más grande y más experimentado. I grew a beard and a mustache. Dejé crecer el bigote y una barba, I bought a suit and a tie me compré un saco y una corbata, and a nice car, un buen auto, and I went out in the real estate world, and I acted like I knew what I was doing. y me involucré en el negocio de bienes raíces y actuaba como si supiera lo que tenía que hacer. I was brand new in the business, Era muy nuevo en el negocio, but I was willing to work and I was hungry. pero estaba dispuesto a trabajar y era muy ambicioso. My brother was my business partner, Mi hermano era mi socio de negocio and we grew up in the business together. y fuimos creciendo en el negocio juntos. After we sold real estate for 2 or 3 years and we learned the business, we opened our own company. Después de 2 o 3 años que trabajamos junto con mi hermano y aprendimos sobre el negocio, decidimos armar nuestra propia empresa. And we had to go to the bank and we had to borrow a lot of money. Tuvimos que ir al banco y pedir prestado mucho dinero. We had to give them the title to our homes and to our cars. Everything we owned was on the line. Tuvimos que entregar hipotecas de nuestra casa, nuestro auto, prendas. Todo lo que teníamos estaba puesto en ese negocio. And when you invest a lot of money in a business, you're very committed. Pero cuando inviertes mucho dinero en un negocio, realmente tienes un compromiso muy grande. Because if I didn't make that business work, my family would have been out on the street. Porque si yo no hubiese hecho ese negocio funcionar, realmente mi familia se quedó en la calle. And that makes you very committed, and it makes you wake up at night, and it makes you sweat. Y eso realmente te hace una persona muy comprometida, te hace despertar de noche, incluso te hace transpirar. But I always look forward, and I never look back. Pero siempre miré hacia adelante y nunca miré hacia atrás. And what I learned in the real estate business is very similar to the New Skin business.
Y lo que aprendí en aquella experiencia en bienes raíces es muy similar a la experiencia en Nuskin. So we started to grow that real estate business. Empezamos a hacer crecer esa empresa de bienes raíces. It started with just the two of us. Empezamos nosotros dos. And over the next 30 years, we built this large real estate company. Y en 30 años construimos una empresa muy grande de bienes raíces. We had offices all throughout Colorado, Teníamos oficina en todo Colorado, all throughout Utah, todo Utah and in Las Vegas, Nevada. y en Las Vegas, Nevada. It was a big company. Era una compañía grande. And we raised our family during this whole time. Fuimos criando y fuimos teniendo hijos durante esta etapa. My wife and I had 4 children while we were in the real estate business. Mi esposa y yo tuvimos 4 hijos mientras hacíamos este negocio. And the business was very good to our family. Y el negocio fue muy bueno para nuestra familia. We always had a nice home. Siempre tuvimos una casa muy linda. They were able to go to good schools, Los chicos podían ir a buenos colegios and we really could do whatever we wanted. y podíamos hacer todo aquello que queríamos. But there was a big problem. Pero había un gran problema. I was never home. Nunca estaba en casa. Okay? My wife raised my family. Mi esposa crió mis hijos. Maybe that's why they turned out so good. Tal vez por eso que ellos salieron tan buenos. I owe everything I've ever done to my wife, Le debo todo lo que yo he hecho a mi esposa. even my success in Argentina. Incluso mi éxito acá en Argentina. And I'll talk a little bit more about that. Y ahora les voy a contar un poquito más de eso. This is my family. Esta es mi familia. We were in San Diego. Estábamos en San Diego. This is my second son, Steve. Él es mi segundo hijo, Steve. He's going to law school now in San Diego. Está estudiando en la Escuela de Leyes de San Diego. And when I return, he'll be graduating, Y ahora cuando vuelva él se va a estar graduando. and we'll be celebrating Vamos a estar celebrando. because I won't have to get out money every month and pay for law school. Porque no voy a tener que seguir gastando dinero todos los meses para su estudio. This is Joe. Él es Joe. This is my only daughter. Ella es mi única hija. She's beautiful. Es hermosa. She's daddy's girl. Es la nena de papá. And anytime she asks me for anything, I give it to her. Y cada vez que me pide algo yo se lo doy. And this is my wife, Jill. Y ella es mi esposa Jill. A year and a half ago, Hace un año y medio we lost our oldest son to cancer. perdimos a nuestro hijo más grande por cáncer. He was 29 years old Tenía 29 años. and a real good boy. Y era realmente un muy buen He's a chico. big boy, Era un chico grande. much bigger than me and Joe. Mucho más grande que yo y que yo. Doesn't look like us, No se parece a nosotros. but I owe a lot to the New Skin business Pero le debo mucho al negocio de Lucy. because I was willing to work so hard and create a residual income. Porque la verdad estaba muy dispuesto a trabajar tan duro y crear un ingreso residual. I was able to be with him every day during his long period of illness. Y eso me permitió estar todo ese tiempo en su periodo de enfermedad junto a él. If I would have been in my real estate business, Si hubiese estado en mi negocio de bienes raíces, it probably would have crashed. probablemente hubiese colapsado. So I owe a lot to New Skin Entonces por eso le debo tanto a Nuskin, for giving me the time to be with my por family. darme el tiempo de poder estar con mi familia. Okay? My family means everything to me. Mi familia significa todo para mí. People ask me, why have you had success in New Skin? La gente me pregunta por qué he sido exitoso en Nuskin. And what I'm going to talk about right now is big picture stuff. Y lo que ahora les voy a mostrar son algunas figuras o algunas pantallas grandes de esto. The number one thing I think that is of most importance is New Skin is having a reason why you're doing this business, having a goal or a dream. Lo número uno, la principal razón es tener un gran sueño o un gran objetivo de por qué yo estoy haciendo Nuskin. Okay, I had a dream in the real estate business to be able to provide for my family. Porque yo tenía un sueño en la empresa de bienes raíces que era crear una gran empresa para poder proveer a mi familia. I sold my real estate company about 15 years ago, Yo vendí mi compañía de bienes raíces hace unos 15 años and I had money in the bank, y tenía dinero en el banco and I had many investments. y tenía muchas inversiones, But when the real estate market crashed, pero cuando el mercado inmobiliario quebró,
I had to recreate myself. Tuve que recrearme a mí mismo. Okay? I was used to making a lot of money, Estaba muy acostumbrado a ganar mucho dinero y a hacer dinero. and I got introduced to New Skin about 7 or 8 years ago. Y fui introducido, presentó Nuskin hace unos 6-7 años. And it was a perfect time in my life that someone introduced the business to me. Y fue el momento perfecto para que alguien me presentara el Nuskin en mi vida. Because of the real estate crash, Debido al quiebre del mercado inmobiliario, a lot of my investments and money was gone. debido a eso mucho de mi dinero y mi inversión las perdí. And the problem was when I got introduced to New Skin, I was 53 years old. Pero el problema fue que cuando me presentaron Nuskin yo tenía 53 años. I could not go to a company and get paid the same amount of money I was used to making. No podía ir a una empresa y pedirle que me pagaran por mi trabajo el mismo dinero que yo ganaba siempre en negocios. I had 4 children that were in college at the university. Tenía 4 hijos que estaban en la universidad estudiando. And what was I to do? ¿Y qué se suponía que hiciera? So I created a new dream. Entonces creé un nuevo sueño. And I saw New Skin as the vehicle that could provide for my family. Entonces vi a Nuskin como aquel vehículo que iba a proveer para mi familia. Okay? So I had, and I still have, a powerful dream and a reason why I do this. Yo tuve y sigo teniendo un gran sueño y es la razón por la cual yo hago y hice. And I'll share that with you right now. Y ahora les voy a contar. My dream and my goal when I started New Skin Mi sueño y mi meta cuando empecé Nuskin was to create an income that was as strong as my income in real estate quickly. Mi meta fue crear un ingreso que fuera tan fuerte y tan grande como el que yo tenía en bienes raíces, pero en un tiempo rápido. And when I talk about quickly, I mean like within 5 to 7 years. Y cuando hablo de rápido, hablo de 5 a 7 años. Because New Skin isn't a get-rich-quick business. Porque Nuskin no es un negocio de hacerse rico rápido, It's not a business where you get lucky. no es un negocio donde uno, por suerte, It takes a lot of work, lleva mucho trabajo and it takes a big commitment. y lleva mucho compromiso. So I was committed. Yo estaba comprometido. When New Skin came to me, I was ready for a new opportunity. Cuando Nuskin vino a mí, yo realmente estaba dispuesto a esta oportunidad. I had to go to work, Tenía que ir a trabajar and I had to go to work fast. y tenía que ir a trabajar rápido. And I saw this as the opportunity that could provide my dream. Y vi a esta oportunidad como el vehículo que podía proveer ese sueño. cumplir ese sueño. So I believe the number one importance is having a dream and a goal. Por eso entiendo que la razón principal y la número uno es tener un sueño, tener esa meta. I think the second is believing in the New Skin company. Yo pienso que la segunda es creer en la compañía Nuskin. I had an advantage over everyone here. Yo tengo una ventaja y tenía una ventaja respecto a todos los demás. And the advantage I had was I watched New Skin start 30 years ago with 3 people, Porque yo pude ver a Nuskin hace 30 años empezar con solo 3 personas, because New Skin was in the same city that I built my real estate business. porque Nuskin estaba en la misma ciudad donde yo construí mi negocio de bienes raíces. So the whole time I was building my real estate company, I was watching New Skin grow. Y por eso todo el tiempo que yo estaba haciendo crecer mi negocio de bienes raíces veía como Nuskin iba creciendo. And I was watching out the corner of my eye. Y estaba mirando con el reojo. Con el rabillo de mi And ojo. I saw this company start to get momentum. Y empecé a ver cómo esta compañía alcanzaba el momento. And some of the earliest people in New Skin I knew. Y algunos de los primeros distribuidores de Nuskin yo los conocía. One of them is Scott Tillotson. Uno de ellos es Scott Nicholson. His mother was the very first New Skin distributor, Su mamá fue una de las primeras distribuidoras, la primera distribuidora de Nuskin, Claire McDermott. Clara McDermott. And she's the only person that was sponsored direct to the company. Y Clara era la única que estaba sponsoreada directamente por la compañía. She wrote the compensation plan, Ella fue quien escribió el plan de compensación and she was the person that put New Skin on the map. y ella fue la persona que puso Nuskin en el mapa. So when I got introduced to New Skin, I already had a belief in the company, Por eso cuando me presentó Nuskin yo ya creí en la empresa and I knew they were a big company. y sabía que era una empresa grande I knew they were a public y company, sabía que era una empresa pública and I knew they were all over the y world. sabía que estaban por todo el mundo.
So the next thing I had to figure out was, were the products good? Lo próximo que tenía que descubrir era si los productos realmente eran buenos. Because if it was just a good company with bad products, it wouldn't be for me. Porque si solamente era una gran empresa pero sin productos buenos, no iba a ser una oportunidad, un negocio para mí. So when Scott Tillotson invited me to New Skin, he invited me to a meeting in his house. Entonces, cuando Scott me invitó a su casa en una reunión, And I went to that meeting to please him, thinking I would walk out of there and say no thanks. y fui con la idea de solamente decirle te agradezco por la invitación, pero bueno, no lo voy a hacer. Because in Utah, there's many direct selling companies that have come and gone. Porque en Utah hay muchísimas empresas de venta directa que han ido y venido, se han ido. And I didn't want anything to do with this business. Y no tenía ganas de involucrarme en ninguno de este tipo de negocios. But I went to the meeting because he was my friend. Pero fui a la reunión porque él era mi amigo. But I was smart because I took my wife, the boss. Pero en realidad fui muy inteligente porque llevé a mi jefa, a mi esposa la jefa. So I was sitting in the back of the room Entonces yo estaba sentando al fondo del sala de reunión, so I could get out of there quick. así me podía rápido. And I watched the business presentation that you've all seen. Entonces vi la misma presentación de negocio que ustedes han visto And the person giving it was Nathan Riggs. y la persona que le estaba dando era Nathan Riggs. He was very powerful. Era muy poderoso. And he showed me the slides. Me mostró las presentaciones And I started to understand the demand for our products. y empecé a entender la demanda de los productos, But I've never really tried them. pero nunca los había probado. And it all sounded pretty good at that time. Y en ese momento sonaba bastante lindo, And after his presentation, pero después de su presentación they called my wife up and sat her down in the front and did a demo on half of her face. me llamaron a mi esposa, le sentaron al frente y le hicieron una demo de mi perro. And I was watching, Y yo le estaba mirando, and as they turned and handed her the mirror, pero cuando le dieron el espejo y ella se miró, I saw her face and she started to smile. vi su cara y ella empezó a sonreír. Because at the time she was 53 years old, Porque en ese momento ella también tenía 53 años she was wrinkling, y estaba arrugada. and her mother is very Y wrinkled. su madre es muy arrugada. And every time she sees her mother, she says, I don't want to look like Y cada vez that. que ve a su mamá dice, yo no quiero ser como ella. And she tried every product in the U.S. Y ella había probado todo tipo de productos en los Estados Unidos por esto. And when I saw that this product could be demonstrated and see the difference the first time, Pero cuando vi que este producto podía ser demostrado y ver la diferencia en la primera vez, I was amazed. estaba sorprendido. She quickly bought a spa. Ella rápidamente compró un kit She was putting this stuff on. y se empezó a poner todos los días la galvanic spa. I found myself doing it. Me encontré yo también haciéndome la galvanic. But it validated the product. Pero eso validó el producto para mí. And now I had a belief in the company, Y ahora tenía una creencia en la compañía and I had a belief in the product. y en el producto. All I had to do was the work. Ahora lo único que tenía que hacer era trabajar, Take action. tomar acción. It's a difficult part. Una parte más difícil. But when you have a belief and you have a goal that's very strong, Pero cuando tienes una creencia y un objetivo y una meta tan grande, tan you fuerte, can walk through problem after problem. puedes atravesar cada uno de los problemas, problema tras problema. And when you have a belief in the company, Cuando tienes creencia en la empresa, along with a belief in the product, a su vez con creencia en los productos, when you talk to people cuando le hablas a las personas and you look in their eyes, y les miras a los ojos, they know that. lo sienten, lo ven, They can see that. lo pueden ver. That's why you need to have a powerful goal. Eso es, por lo tanto, es importante tener una gran meta And you have to have a belief in the company. y una creencia en la compañía. And you have to use the products and believe in the products. Y tienes que usar los productos y tener creencia en los productos. I see people today, my wife and I, that we went to school with 30 years ago. Yo ahora veo gente que con mi esposa íbamos al colegio hace 30 años And they all look older than us. y ellos todos parecen mucho más ancianos o más viejos que nosotros. They tell me they don't think I've aged in the last 10 years. Me dicen que ellos creen que yo no envejecí en los últimos 10 años. And it's the perfect time to say, well, let me tell you why. Y es el momento perfecto para decir, no, bueno, déjame que te diga por qué. But that's why you have to use the products. Pero esa es la razón por la cual tienen que usar los productos.
You can't sell something you don't believe in and you don't use. No pueden vender algo en lo cual ustedes no creen y ustedes no usan. So this slide and these 4 points, I believe, is the foundation to the business. Entonces yo creo que esta diapositiva y esos 4 puntos son la fundación del negocio y lo importante del negocio. If you don't have a reason why you're in this business, you need to get one. Si ustedes no tienen una razón, un gran porqué están en este negocio, tienen que encontrarlo. And if you don't believe in the company, you have to learn more. Y si ustedes no creen en la compañía, tienen que aprender más. And if you don't believe in the products and you're not using them, you have to start. Y si ustedes no creen en los productos, lo que tienen que hacer es usarlos y comenzar. And then you have to be willing to go to work. Y después tienen que estar dispuestos a trabajar. You've probably all seen the basic habits part of System 7. Probablemente hayan visto los hábitos básicos, parte del sistema 7. When Michael and I started the business, Cuando Michael y yo empezamos el negocio, we did exactly what they told us to do. hicimos exactamente lo que nos pidieron. Okay? We bought every product we could and we used every product we could. Compramos todos los productos que podíamos y usamos todos los productos que podíamos. We made as many presentations as our goal was, Hicimos tantas presentaciones como necesitábamos para cumplir nuestra meta. and we did everything on this sheet. Y hicimos todo lo que estaba acá en este diapositiva. And it became a habit. Y se convirtió en un hábito. The habits are important. Los hábitos son importantes. If you make a habit of prospecting every day, Si ustedes hacen un hábito de prospectar todos los días, you'll be successful. van a ser exitosos. I believe that it's not so much what you say, Yo creo que no es tanto lo que decimos, it's how many people you say that to. sino a cuántas personas le estamos diciendo eso. Okay? In New Skin, En New Skin, we're looking for someone that's in the same position I was when I got introduced to New Skin. en New Skin estamos buscando una persona que esté en la misma posición, en el mismo momento en el cual yo estaba cuando comencé el negocio. That's why we need to talk to so many people. Esa es la razón por la cual tenemos que hablarle a tanta gente. So every day I would talk to this person, Todos los días hablar this con uno, person, con this otro, person, con this otro, person, and con otro. someone would say, Y de repente I'm alguien ready. dirá, estoy listo. I'm looking for something. And that's the person that I focused on. Y de repente encontrar a alguien que diga, yo estoy buscando por eso algo, y en esa persona en quien yo me voy a enfocar. I think a lot of times when we don't talk to enough people, Yo pienso que muchas veces cuando no hablamos con suficiente gente, we're trying to sell the business to somebody and push so hard estamos tratando de venderle el negocio a uno solo y estamos como presionando, that they start doing this. y ellos se empiezan a alejar. And when you're new in the business, Entonces cuando uno es nuevo en el negocio, you're kind of desperate for people. estás como desesperado por gente. You know, you want them to join you. Querés ellos que se junten, que se unan al negocio. It's very difficult to act like you don't need them when you do. Es muy difícil actuar como si no lo necesitara cuando en realidad sí lo necesita. I believe the way you get through that is you talk to a lot of people. Yo creo que la única forma de superar eso es cuando hablo con mucha gente. I believe in Argentina that there's so many people that are looking for one. Yo realmente creo que en Argentina hay mucha gente buscando oportunidades. When I started in New Skin 7 years ago, Michael and I worked really hard in the U.S. Cuando empezamos con Michael hace 7 años en Estados Unidos, trabajamos muchísimo, Okay, we had success tuvimos éxito because we talked to a lot of people. porque hablamos con mucha gente. And we went from executive to diamond in 3 or 4 months. Y fuimos de ejecutivo a diamantes en 3 o 4 meses. And we thought, wow, we're doing great. Y pensamos, wow, está yendo bárbaro. And one morning we woke up and everybody was gone. Y una mañana nos despertamos y de repente todo se And viene. then we went right back down to Y volvimos de executive. nuevo a distribuir. And if our dream and our goal wasn't so powerful, Pero si nuestro sueño no hubiese sido tan poderoso, tan fuerte, we would have left the business at that moment. no hubiésemos vivido en ese momento. We had to do it again, Tuvimos que hacerlo de nuevo. and it crashed again. Y se volvió a caer. And we had to regroup. Y tuvimos que reagrupar. In Utah, it was a problem Y Utah era un problema. because everybody knew New Skin. Porque todos conocían a Nuskin. New Skin had been in our city for 25 years. Nuskin ha estado en nuestra ciudad por 25 años. So we had to talk to so many people to find someone that
didn't know about Nu Skin. Teníamos que hablar con demasiada gente como para encontrar uno que no supiera el negocio. Finally, we figured out that we needed to find a new market. Finalmente nos dimos cuenta que la salida era buscar un mercado nuevo. We had no idea how difficult it would be. No sabíamos lo difícil que iba a ser. But after being in the business in Utah for almost 2 years, we knew we had to do something different. Pero después de estos 2 años en el negocio en Utah nos dimos cuenta que algo diferente teníamos que hacer. And I had a discussion with my neighbor, who's the CEO of Nu Skin. Pero tuve una discusión con mi vecino y mi amigo que es el CEO de Nu Skin. And I said, could you tell me what countries Nu Skin will be opening in the future? Y le pregunté simplemente, ¿podría decirme qué país va a abrir Nu Skin en el futuro? And he wouldn't tell me when, but he told me these 3 countries. Pero no podía decirme cuándo, pero sí me pudo decir 3 países que iban a abrir. He said, we're going to be opening Vietnam. Y dijo, vamos a abrir Vietnam. And Michael and I looked at each other and we said, I don't think so. Michael y yo nos miramos y dijimos, no creo, no me parece. He said the other one was going to be Ukraine. El otro país va a ser Ucrania. And we thought, I don't think so. Y nos miramos y dijimos, no creo. And he said, we're going to be opening Argentina. Y después dijo, vamos a estar abriendo Argentina. And we thought, perfect, that's Y dijimos, us. wow, perfecto, vamos por eso. No Spanish, Sin español, never been to South nunca estuve en America, Sudamérica, but that was our goal. pero esa fue nuestra meta. And we bought a bunch of products. Juntamos un poco de productos We had Joe and the rest of the team trying to find Spanish contacts. y empezamos con Joe y otras personas del equipo a buscar contactos latinos. We filled up our suitcase with products and we flew to Buenos Aires. Llenamos nuestra valija con productos y nos vinimos a Buenos Aires. And it was scary. Y fue bastante miedoso. We got in the airport and we were going through security. Estábamos en el aeropuerto y íbamos por seguridad And we seen the police and everything and we're thinking, this is going to be a problem. y veíamos la policía y decimos, uy, esto va a ser un problema. But the products went right. Pero los productos pasaron, por suerte. So now we're standing there with the products wondering what do we do next. Y de repente nos encontramos los productos ahí para y decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? We got in the taxi and we drove all the way into Buenos Aires. Tomamos un taxi y atravesamos todo Buenos Aires. And we checked into the hotel right downtown, right by the bus station. Entonces llegamos al hotel, hicimos check-in en un hotel muy cerca de la estación de And for trenes, de terminal. for 2 days we started meeting people. Y por 2 días empezamos a ver personas. Here's 2 guys from the U.S. putting stuff on people's faces. Éramos 2 personas de Estados Unidos poniéndole cosas en la cara de la gente. Tell them about a U.S. company that's coming to Argentina. Contándoles de una empresa de Estados Unidos que estaba viniendo a Argentina. We thought it might be in the next 4 or 5 months. Pensamos que podía abrir unos 4 o 5 meses. And it took almost a year and a half. Y tomó casi como 1 año y medio. So for a year and a half, Mike and I were flying back and forth. Entonces durante 1 año con Michael fuimos y volvimos en avión varias veces. The money I had invested in real estate was going fast. El dinero que había invertido en bienes raíces estaba yendo rápido. I was paying for my travel, my hotels. I was still paying for the children in college and university. Estaba pagando por mis viajes, por los vuelos y por los chicos de la universidad todavía. And I had to make this work. Tenía que hacer que esto funcione. It took a long time. Nos llevó bastante tiempo. And finally the market opened. Y finalmente el mercado abrió. And I'll never forget when the day the market opened, I was in Córdoba. Y nunca me voy a olvidar que el día que Nu Skin abrió en Argentina, yo estaba en Córdoba. Joe was home in the U.S. looking at all the people we had. Joe estaba en Estados Unidos, yo estaba en Córdoba. And my wife was with me. Jill estaba conmigo, mi esposa. We hadn't made any money for a year and a half. No habíamos hecho dinero por 1 año y medio. And we've spent a lot of money traveling. Y habíamos gastado mucho dinero viajando. And the day of the opening, En el día de la apertura, everyone we had in Córdoba except Elba Horatio quit. pero el día de la apertura, todas las personas que teníamos allá en Córdoba convocadas, excepto Elba y Horacio, renunciaron. It was because of a thing called monotributista. Fue por un tema que se llama monotributista. And we were talking to the wrong people. Estamos hablando con la gente incorrecta. We were talking to people that didn't know Nu Skin was such a good company. Estamos hablando con gente que no sabía que Nu Skin era semejante compañía. They do everything the right way. Ellos hacen todo de manera correcta. They don't bring products in that aren't approved. No traen ningún producto que no esté aprobado. You have to be a monotributista. Tiene que ser monotributista. And
almost everybody quit. Y casi todos se fueron. And I'm sitting in the hotel with my wife, Entonces estoy sentado con mi esposa en el hotel and we're looking at each other like, what should we do now? y nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Because I'd worked for almost a year and a half here, and it didn't look good. Porque trabajamos un año y medio acá y la verdad que no pinta bien. But my wife said, you gotta keep going. Pero mi esposa me dijo, vamos a ir por ahí. And she kept me going and going and going. Y me mantuvo yendo para adelante y sí. So when you have difficult moments, Entonces cuando tengan momentos difíciles, and it's difficult, business is difficult, y los negocios son difíciles, I know exactly what you're going through. yo sé lo que están atravesando. Yeah, I know how hard it is. Yo sé lo difícil que es. But I can tell you that it's worth it. Pero yo sé que vale la pena. This slide is up here because these people have made the long-term commitment. Esta diapositiva está acá porque estas personas han sido quienes han tomado un compromiso a largo plazo. They've been here through the most challenging times of our Ellos han atravesado y han estado en cada uno de los desafíos más difíciles de Luzkin en toda Argentina. And my respect for them is here. Y mi respeto para ellos está acá arriba. Okay? Because it was so difficult Porque fue tan difícil, that almost everybody else quit. que fue tan difícil que la gran mayoría se fueron. So this comes back to commitment. Entonces con esto volvemos al compromiso. Okay? The reason you're doing the business, the goal, the dream, La razón, el por qué estamos haciendo este negocio, it has to be strong. tiene que ser fuerte. It has to be strong to get you through the difficult moments. Tiene que ser fuerte para poder atravesar esos momentos difíciles. But success will come. Pero el éxito va a llegar. For me and Michael, it took over 2.5 years. Para mí, para Michael, nos llevó unos 2 años y medio aproximadamente. And it won't take you that long. Pero a ustedes no les va a llevar ese tiempo. But when we started the business Pero cuando empezamos el negocio, and we bought our kit, ahí compramos el kit, we looked at each other nos miramos a cada uno de nosotros. and we said to each other a promise. Y nos dijimos a cada uno de nosotros una promesa. We said, no matter what happens, No importa lo que pase, we're giving this 5 years. le vamos a dar esto 5 años. Okay? If I wouldn't have given that commitment of 5 years, Si yo no hubiese tomado ese compromiso de 5 años, I wouldn't be here today. no estaría bien. It's a challenge to get people to give a long-term commitment Es un gran desafío encontrar personas que quieran tener un compromiso a largo plazo. because they don't see the big vision. Porque ellos no tienen la visión tan larga, tan grande. So you have to have that belief in your eyes so when you're looking for committed people, they see that you're. Por eso nosotros tenemos que tener esa creencia y esa visión para que cuando le miremos a una persona, esa persona pueda ver en nosotros ese compromiso. My sponsor, Scott Tillotson, used to tell me almost every day, he would say, the only way you'll fail is if you quit. Mi patrocinador y sponsor, Scott Tillotson, siempre me diría cada vez que me veía que la única forma de fracasar en esto es si renuncias. And I didn't really understand it then, Y en su momento no lo entendí, but I understand it now. pero ahora sí lo entiendo. And I believe the same thing for everyone in the book. Y realmente creo lo mismo para cada uno de ustedes que están acá. Some of you might have success right in the beginning. Algunos podrán tener éxito al principio, Some of you, it might be a bigger challenge and take longer. algunos podrán tener un desafío más difícil y llevar un poco más tiempo. But I believe if you have the belief and the commitment, and you love the company and the products, and you make that commitment, you'll be successful. Pero yo realmente creo que si ustedes tienen ese compromiso y aman la compañía y creen en el producto, realmente toman ese compromiso, realmente van a ser exitosos. Attitude is everything, La actitud es todo. and I truly believe that. Y realmente creo en eso. In my real estate business, I had a good attitude, En mi negocio de bienes raíces realmente tenía una muy buena actitud. and there was days that I shouldn't have had a good Y attitude. había días que realmente no tendría que tener buena actitud. But I never let anybody see that Pero nunca dejé que nadie viera eso. because I was the leader of the company, Porque yo era el líder de la empresa. and they can't afford to have bad days. Y ellos no podían soportar. Bad days or bad attitude. No tendría por qué soportar malos días. In this business, you have to have the right attitude. En este negocio ustedes tienen que tener una buena actitud. And
And that's one of the reasons in the habits that you need to read and you need to do things to get your brain right. Y es por eso que uno de los hábitos es tanto leer y ver para realmente generar un cerebro y una mentalidad de ese tipo. You have to work together and help each other. Tenemos que trabajar juntos y ayudar unos a otros. When somebody's down, you have to pick them up Cuando esté debajo o bajón, lo tenemos que levantar and you have to lead. y lo tenemos que liderar. But I believe attitude is right at the top of the list in any business. Pero yo creo que la actitud es lo primero en la lista en cualquier tipo de negocio. In business, you have to be an example. You have to lead by example. En los negocios tenés que ser un ejemplo y tenés que liderar con el ejemplo. And the reason why, Y la razón es, your people will do what you do. su gente hará lo que ustedes hagan. Okay? If they see you prospecting and meeting your goals, Si, they'll do it. si nos ven a nosotros prospectando y cumpliendo